Okay, so in our previous class, we have covered some revision about ERD, and then EERD, okay, extension of ERD. Today, we are going to continue with some of the concepts in database. Okay, let's look at this one, specialization and generalization. Okay, what does it mean by specialization in database? So specialization means top-down process of identifying lower level, more specific entity subtypes from a higher level entity supertype. Okay, this is done by grouping unique characteristics and relationships of the subtypes. Okay, yang ni specialization maksudnya kita bermula dari atas. Contoh macam kereta kan yang kita buat latihan. Kereta, vehicle. Kemudian kita, yang tu top, yang paling atas. Kemudian kita pecahkan dia kepada car, truck and then SUV. Yang dalam contoh soalan yang kita buat yang past year tu. Okay, dia punya opposite dia adalah generalization. Generalization instead of top down, dia bottom up process of identifying a higher level more generic entity supertype from low level entity subtypes. Okay, this is done by grouping common characteristics and relationship of the subtypes. Okay, maksudnya kita bermula dari bawah. Contohnya kita nampak ada kereta, ada truck, ada SUV. So apa persamaan semua tu? Semua tu adalah dia punya common characteristic, ada tayar, kan, ada steering. So kita pun katakan dia sebagai vehicle. Jadi kita start daripada bawah, kita naik ke atas. Okay, so that is two terms that you have to know. Apa beza top down dengan bottom up. Okay, maksudnya kalau top down tu daripada atas, macam kita lah daripada general, kemudian kita pergi narrow down, specialize. Okay, macam kalau doktor dia belajar general dulu, kemudian dia barulah dia jadi specialist kan. So kalau yang generalization tu maksudnya daripada spesifik kita jadi general. Okay. Okay, next, developing an ER diagram. So database design is iterative rather than linear or sequential process. Okay, proses mereka bentuk database ni adalah satu proses yang berulang. Dia bukannya straight macam tu, macam lepas A, B, lepas tu C terus dan siap. Dia maksudnya kita akan buat dan kita akan check, kita maksudnya kita iterate lah, maksudnya kita repeat the same process, buat dan check. So iterative process means based on repetition of processes and procedures. Okay, untuk memastikan database kita tu betul-betul memenuhi kehendak dan keperluan user yang hire kita sebagai database designer, biasanya kita akan develop dan kita tunjuk pada user, kemudian kita akan tambah baik. Itu maksud dia iterative repetition of process. So building an ERD usually involve the following activities. Yang ni sebenarnya summary daripada apa yang kita dah buat sebelum ni. Create detailed narrative of organization, description of operation. Contoh macam kalau company tu berkenaan apa? Berkenaan kereta. Okay, kita kena tahu apa dia punya rule kan. Identify business rules based on description of operation. Contoh dia jual kereta, siapa yang jual? Salesperson. Kemudian masa jual tu ada invoice. Setiap salesperson ada manager. Jadi kita perlu tahu yang tu adalah description, narrative organization description. Kemudian ada business rule dia. Seorang manager akan manage a few salesperson. Seorang salesperson boleh handle ramai customer, but one customer hanya bawah satu salesperson, barulah tak timbul konflik nanti. Okay, so sama lah bila you nak buat projek you nanti pun, yang macam hari tu saya suruh you buat intro pasal organisation. Maksudnya you kena fokus apa operation organisation tu. So saya bagi contoh, kalau hospital, dia merawat pesakit. Siapa yang merawat? Ada doktor, ada nurse, ada ward, ada temujanji, ada farmasi yang bagi medicine ke. Okay, so identify. From that, we identify main entities and relationship from business rule.
So daripada macam yang saya tunjuk semalam, yang hari tu saya buat yang kita buat sama-sama tu, soalan pasir, kita baca business rule dan kita akan lukis entity dan relationship. Kemudian dari situ kita we actually developing initial ERD, we identify attribute semua kita isi, kemudian kita tengok relationship semua, kita letak primary key, foreign key. Kemudian kita revise dan review. Betul ke tak database kita ni? Logik ke tak semualah. Okay. Okay, this is a case study of Tiny College developing an ER diagram. Ini dia nak bagi contoh lah. Tiny College is divided into several schools. Ada fakulti-fakulti. Each school is administered by a dean who is a professor. Satu fakulti akan diterajui oleh seorang profesor. A professor, not necessarily a dean. Okay. Tetapi bukan semua profesor akan menjadi dean. Hanya profesor yang terpilih saja akan menjadi dean. So each dean can administer only one school. Satu dean hanya boleh menerajui satu fakulti, satu school. Maksudnya logik lah kan. Contoh kalau FSKM seorang je dekan. Dia tak boleh ada dua. Kejap lagi nanti pening kan. So each school is composed of several departments. So the smallest number of departments operated by a school is 1 and the largest is indeterminate. Okay, so di bawah school tu ada a few department, at least one. Ni bukan optional lah, maksudnya mandatory. So each department belongs to a single school dan setiap department tu mesti berada di bawah satu fakulti. Dia tak boleh tiba-tiba ada satu department tak ada fakulti, tak ada school. Okay. Okay, next. Okay, this is how we draw. Ni sebenarnya kita dah buat pun untuk pasir, tapi tak apalah, kita cuba tengok ni. Professor is dean of school. Okay. So seorang professor may or may not be a dean of a school. So sebab tu dia buat 0, 1. Minimum can be 0, maximum 1. Okay, satu professor okay, boleh may or may not be a dean. Boleh menjadi dean ataupun tidak. Okay, kepada satu school ni. Okay, dan kemudian one school is should have one professor only as a dean. Okay, so kat sini FK dia adalah professor number lah. Okay. And then department. Okay, satu school ada many departments. Okay, satu fakulti ada banyak department. Satu department should be under one school only. Okay, so settle yang tadi. Okay, next. Each department may offer courses. Okay, di bawah satu department boleh ada banyak courses. So Tiny College had some department that were classified as a research only, therefore not offer any courses. Okay, so yang ni so since yang ni adalah one to many lah kan, walaupun dia optional, ada department yang tidak ada course. Okay, so that's why kita letak optional kat sini, 0, 0 or many. Okay, one department may or may not offer courses. So dia FK kat sini adalah department code, yang di sebelah many yang kita akan letak FK. Okay, next, a class is a section of a course. So satu code kursus ada may or may not generate classes. Okay, contoh macam yang saya bagi sebelum ni, mungkin ada kelas yang ni contohnya kelas yang tidak ada dalam satu semester tu, ataupun kalau yang latihan industri dia tak ada kelas. Okay, so course code akan menjadi foreign key bagi table class. Next, each department may have many professors assigned to it. One and only one professor chairs a department. Setiap department tu pula ada lagi professor yang akan chair.
menerajui department tu. So one professor may or may not chair the department, and each department may be chaired by only one professor. Then one professor belongs to one department, and one department uh, employs many professors. Okay. Each professor may teach up to 4 classes. A professor may also be on a research contract and teach no classes at all. So kalau professor tu hanya entertain research student, so dia takkan ada kelas lah. So one professor may or may not teach classes. One class is taught by one professor only. Okay, so kat sini class code lah, dan dia adalah professor number. Student may enroll in several classes, but he or she takes each class only once during any given enrollment period. So each student may enroll in up to 6 classes, and each class may have up to 35 students. So dia melibatkan cardinality lah kat sini, cardinality. Okay, a student can exist initially even though no students have enrolled in it. Okay, jadi kat sini kita akan ada bridge. Okay, sebab satu student boleh ambil banyak kelas dan satu kelas boleh diambil oleh banyak student kan. So kat tengah tu bridge dia namakan sebagai enroll, dan dia akan ambil enroll ni, table enroll ni dia akan ada PK dia, combination of, maksudnya dua attributes lah, student name, student number dengan class code. So dia strong relationship lah kat sini. Dan student number dengan class code ni juga akan menjadi foreign key at the same time. Okay. So kat sini kenapa 06? Sebab student boleh ambil 0 up to 6 classes, and then satu kelas boleh jadi tak ada student langsung ataupun 35 student. So that's why dia buat macam tu. So each department has several students. There are departments that only concentrate on research and does not have any student. So each student has only a single major and is associated with a single department. So one department contain 0 or may not contain students, and then one student belongs to one department only. So di bawah, so one to many kat sini. So FK dia department code lah. Okay. So each student has an advisor in his or her department. Satu macam kita lah ada PA kan. So one professor may or may not advise student. One student belong to one academic advisor. Okay. So kat sini prof name lah. Prof nam, sorry. Then each class is taught in a room, and the room is in the building. A building can contain many rooms, but each room is found in a single building. Of course lah, satu bangunan boleh ada banyak bilik, tapi satu bilik tu hanya berada dalam satu bangunan lah. Tak boleh lah satu bilik tu tak logik lah kan. Okay, a building may not contain any class. Okay, contohnya bilik tu bilik store. A room may be used for many classes. Okay, so kat situ one room can be used for many classes. One class use one room only. So room code. Kemudian one building contain each room is for contain many rooms. One room belongs to one building only. Okay, so kat sini building code lah. Okay, so ni semua dia list down entity dengan relationship dengan connectivity dengan antara entity ni. Okay, kemudian sini ditulis enroll is the composite entity. Ni summary dia lah. Okay, so this is the complete ARD for Tiny College. Dia combine semua sekali. Okay.
Okay, so kalau you tengok kat sini, dia dah combine semua sekali relationship tadi dalam satu ERD. Okay, so kalau ingat balik kenapa ni putus-putus ni, ni untuk weak relationship. Kalau yang ni strong relationship. Sebab apa strong relationship? Kalau kita tengok ni kan, yang bridge ni, sebab apa dia strong relationship? Sebab enroll ni dia mengambil PK dia, part of its PK, class code dengan student number. Jadi dia ada strong relationship dengan student dan kelas. So yang lain-lain ni, kalau kita tengok FK dia bukan mengambil daripada PK dia bukan ambil daripada school code semua ni kan. So that's why dia weak relationship. Weak relationship, recall balik, dia garis putus-putus. Okay, so kalau ni lah cara sebenarnya kita nak buat ERD. Okay, garis putus-putus ni. Cuma dalam exam, biasanya macam dia tak tekankan sangat lah apa answer scheme untuk putus-putus ni. Tapi kalau it's a good practice lah kalau you boleh buat strong garis lurus macam ni, weak relationship garis putus-putus. Okay, sebab saya pun hari tu terlupa juga yang masa kita buat pasir tu, terlupa juga yang nak buat yang putus-putus ni. Okay, dan tulis relationship ni pun saya pun terlupa juga nak buat hari tu. Okay. What else? Okay. Ni adalah comparison of ER modeling symbols. Okay, macam saya sebut itu ada chain, ada crow's foot, ada ring ni pun saya pun tak familiar sangat sebenarnya, ring 85 dan dengan yang ni. Okay, saya cuma kalau chain tu saya tahulah juga, cuma saya biasa guna crow's foot. Okay, inilah perbezaan dia. Okay, next. This is the chain representation. Kalau chain dia tulis dalam bentuk macam ni, 0 and dia punya ni cardinality. Okay, yang ni merujuk kepada okay, kalau kita tengok yang ni composite entity lah, dia tulis macam ni. Okay, okay, yang ni crossfoot. Okay. So this model may be read as follows. Each customer may generate one or many invoices. Each invoice is generated by one customer. Yang ni. Each invoice contain one or more invoice line. Each invoice line is contained in one invoice. Okay. Contoh je lah. Okay, next we are going to see database design challenge. Okay, conflicting goals. Database design must conform to design standard. High processing speed are often a top of priority in database design. So bila kita nak design database ni, of course salah satu yang paling penting ialah high processing. Maksudnya bila kita nak retrieve satu data tu, dia boleh dicari dengan cepat lah bila kita nak tekan search tu kan. Quest for timely information might be focus of database design, dan juga timely information, informasi yang terkini lah. Okay. Then this is a summary of our chapter 4. Okay. So yang ni boleh tengok sendirilah. Kemudian kita ada contoh exercise ni. Okay, so I think that's all. Exercise ni kita boleh cuba, you boleh cuba sendirilah nanti.